So that we can make sure that we're remembering our kugira ngo tubashe gushimangira ko twibuka abantu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu miryango yacu. Thank you. We're going to start. Murakoze, tugiye gutangira. So I'll be using so much of the word turibuka as means we remember or we commemorate. So like every time you hear the word turibuka, knows that we're saying we remember or we commemorate his name. So I'll be reading names. Turibuka Muhikira Dismas, Nyirangeri Apolineri, Nyiramongi Ansira, Runasi Deogracia Christian. Turibuka Mukagahima na Dr. Murema Ngingo. Turibuka Auguste n'umuryango w'abana bane. Turibuka Perpetua Rutekeri n'abana babo. Turibuka Kabasha Edith, turibuka Munyankore Faustin, turibuka Gasasire Emmanuel, Kayijuka Kariope, Tumusifu Clever, Uwera Clemence, Kaburabuze Emmanuel, Niwe Mwana Alphonse, Itegeri Ignace, Itegeri Solange, Mukarugambwa, Mukarugwiza Bernadette, Mugema Gerard, Ntagwabira Patri, Mariamu, Mukairangwa Beata na Werasi na Bernard, Mukamutara Therese, Kaisinga Lawrence, Kanzinya Felicite, Iyakirenga Marie Marcelin, Rugema Nathaniel. Turibuka umuryango wa Munyarugamba Pascal n'abana be. Murakoze. Turibuka Musabyirema Beatrice, Kanoni Pascal, Kanoni Alfred, Icyariho Annick bitaga Matoroshi, Jean-Marie Vianney Muhikira, Athanase Makuza, Marie Mutamwiza. Turibuka Tasiane, Edith Oyavere, Immaculée Urushereranyana, Matingiri, Mabuluteri, Alexia Ingabe. Turibuka Elias Nsanzabera, Arben Kalisi Mwene, Mazimaka Hasani Eugene. Turibuka Rwagiriza Titso, Gatarayiha Zakari, Sarabwe François, Kagarama, Gakuru n'abana be, Twagirimana Jean Baptiste. Turibuka Nyemazi, Kayumba Ngangare, Mukakibibi Murinda. Turibuka Kangenza Shizirungu, Mutaganzwa na Mutumi. Turibuka Mutaganzwa, Muhizi, Mushumba. Turibuka Sempundu, turibuka Kangenza, turibuka Shizirungu, turibuka Mutaganzwa, turibuka Mutumwina, turibuka Mutaganzwa, turibuka Muhizi, Mushumba, Sempundu, umuryango wa Abendezi. Turibuka Nzabandora, turibuka Yohana, turibuka Bazambaza, turibuka Nyemazi, turibuka Kayumba Augustin n'umugore we Margarita n'abana be. Turibuka family Kazanyi in Gwimbogo, family Neme Gwimbogo. Turibuka Rukinga, turibuka Evariste Ntaganzwa, turibuka Telista Rwamukunde, turibuka Theophile Nyiribakwe, turibuka Albert, turibuka Vedaste, turibuka Andre, turibuka Emmanuel, turibuka Josephine Mukangwije n'umuryango.
Kalisa umugore n'abana be batatu, Kagenge n'abana be babiri, Nyampira, Kwibuka Kayumba n'abana be babiri, Kwibuka Kambwire, Dansien, Shaza n'abana be, Kwibuka Nzakarinda, Mukakagenza, Kwibuka Kanyabusatsi, Gashayija n'abana be, Kwibuka Nyirabakarari n'umugore n'abana be bane, Kwibuka Seromba n'abana be batanu, Kwibuka Nkingira François, Gatabo, Kagame, Kwibuka Kamari, Odette n'umugabo we w'Ijanja. We remember them by their names, state their names, because some of these should be by now parents, to be having kids, to be our ages, and others, but we hear daily because we are here. Remember Nkurunziza and his family. Remember Aganta Celestin, Mukakibibi Madeleine, Nyinabatowe Pelagie, Kayitare Athanase, Nyinabatowe Pelagie, Kayitare Athanase, Kayitare Alain, Kayitare Remy, and their infants, Kakabera, Astazi, Rwanda Beto, like the Maldives, Usanganwa Raymond, and Ladislas, his wife, and their children. Girumatse Ladislas, remember Sebahungu and Selme, remember Senge Jeanette, Kamonyo Charles, his wife, and 6 children. Remember Eugene and his 3 children. Remember Kaigamba Jean-Claude, his wife Josephine and his sister. Remember Safari Jean-Baptiste and his wife Françoise. Remember Munyakayanza Eugene Kwaka. And his brother. Remember Munyendamuta Alphonse. Remember Gahil Alex. Hategekimana Alfred. Utera Pierre. Gashotsi Edouard. Maria Odile. Remember Bagambiki Antoine and Kangisi Rosalie. I apologize for this. These are just more names for the people. So we remember and honor their lives. Thank you. Tulikamka Muranga Ahmed, Muranga Jones, Mukamugeni Bernadette, Mukakari Zaria, Mawusiri Mwumvikani, Michelle Muteri, Turibuka Arida Uwera, Turibuka Edith Umupfasoni, Turibuka Mateo Kumuhansonera, Turibuka Gaitana Rwamukwaya, Turibuka Edman Rwamukwaya, Marika Umutesi, Costa Urwaneza, Kansil Ange Uwamariya, Turibuka Kietini, Turibuka Francine, Turibuka Rugamba Deo, Turibuka Mukamurezi Christian. Thank you for those that helped us read the names. As Mamanila said, it's not just names on a paper, but names of loved ones, of innocent lives that were lost. And it is important to read their names, remember their lives, so that live through us. turashimira cyane badufashije gusoma amazina y'abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi. Ntabwo ari amazina yonyine ku mpapuro,
kuko ni amazina y'abacu ni amazina y'imiryango yacu turashimira cyane ko buri wese cyangwa umwanya kuri ukomeza kubaho. Thank you. We're going to follow through by lighting candles. I'm going to read a few names. When I read your name, please stand up, come on this side and grab a candle, and we'll line up over here so that we can follow by a minute of silence. Tugiye gukurikizaho umwanya wo gucana urumuri cyangwa buji. Turahamagara amazina agera ku 10. Niba umva izina ryawe uhaguruke uze wegere hano turafata buji hano turatonda umurongo hano gusanga. We're going to start by calling Jules Monde, Alphonsine Ouassem Massaou Monde, Dr. David Skidmore, Ismael Muhitira, Parker Tallman, Friska Mugunga, Claudien Karangwa, Bernard Muyango, Seleman Hawil Shineke, and Love Lungu. Thank you. We're going to follow with a minute of silence to remember the names that were called, the names that we read, and also other loved ones and other victims of the 1994 genocide against Tutsis. Tugiye gufata umunota umwe wo kwibuka. Thank you. Mwakoze. You may now take your seats. You can Sura mu byicaro byanyu. return the candles and go back to your seats. Next, if I can have you guys focus on the screen. Ndashaka kugira mufate umwanya murebe kuri screen cyangwa projector iri hari imbere yanyu. There are a few videos that are going to be played Hari amashusho agiye gukinwa to help us in this ceremony of remembering. kugira dufashe muri uyu muhango wo kwibuka. Thank you. Mwakoze. In the newspapers, there are comics mocking the Jews, mocking the Tutsis, the Jews become rats, the Tutsis the Yemen conversions. They're identified as outside, and if they're there and they're investing outside, they can eradicate them, they will remove them because they have no right to be there. Different time, different place.
Nazis were masters of propaganda. You have to understand that what they needed to do is turn the whole population in favor of their policies, which were extreme policies, because a successful propaganda campaign will move people from one position of civil society, and over time, people's views accommodate and change. The point is they believe their ideas on their own. But when the violence starts, it's fully justified. Dr. Joseph Goebbels was the Minister of Propaganda, which is interesting in its own right, that they would even identify a ministry position very, very publicly. This is the man who's going to tell you what you need to know. There was a hard edge to it. The press was censored by the Nazi Party. And there was a soft edge to it, which was like building this brand that everyone could buy into and feel comfortable, because everything you put out made you feel good about being German, provided you were a German Jew. The 1930s was the heyday of the growth of film. People wanted to go to the movies. And the Nazis caught on. But well, this is a great way to bring our ideology of hatred into the popular culture. Nazis made many films with plant the seeds of hatred and justify for genocide. But one of them that stands out is called The Eternal Jews, in which the ongoing internal threat of the Jewish community to the great idea of the German people was clearly outlined. What you see in the Eternal Jew is the intentionality of genocide being planted in society. Jews are vermin. Vermin need to be destroyed, eradicated. There's your genocidal message, right there in the cinema. A man accused of helping to incite the 1994 Rwandan genocide has lost his fight in the state in Canada. Leon Mugesera is now set to be deported. Mugesera has been fighting deportation for the past 20 years, so he'll be deported to his native Rwanda by tomorrow afternoon. La famille dispose de Léon Mugesera, tandis que la prononcée le 22 mois en 2012. La suite de l'étude de sa carrière, alors qu'il était vice-président du parti national. L'année 1992, c'est une charnière. Il y a eu, comme je l'ai conclu, beaucoup de messages dans le Mugesera, dans le discours qui est cher, parce que d'abord, il a été prononcé par intellectuel, qui est docteur en engagement linguistique, en terminologie. Bien sûr, il a un discours bien structurel. Après ce discours extérieur, le gouvernement avec ça, M. Mugesera a trouvé au fil au Canada. Il y a eu quand même été reçu. Actually started broadcasting in July 1992. There is a list of people who took shares. They were all from the government. Ferdinand Ahimana was the man in charge of the propaganda of the government in that time. They wanted the radio to preach without any kind of moderation, without any contamination by something. They needed something which is really pure ethnicist. Their own. The radio before was the voice of the authorities, of respect of our people. At this time, it came drunk, even vulgarity. The most popular is Ahimana, who was someone who was very fluent. You know, he knew how to talk, how to make people laugh. Also, his speech was always funny, entertaining. When I heard it for the first
I said, my God, everybody felt that there is something new. In the 70s, we had in Rwanda one radio for 120 people. And in the 90s, it was one for 30 people. There was that movement. The government giving or offering even radios to everyone. Even, not only the children, but they can better listen to better them to know what is going on, not because you expect them to tell the truth or good messages, but still to know what is going on. People would like to hypnotize. This was incredible in their efficiency. They were giving information. They are giving what to do. They were chasing people on radio. They used to say, under the pile of people, sometimes you have people who are hiding under the bodies. So please take that to broadcast messages. The number of the victims could not be 1 million, but maybe, 20% or something like that. We've seen propaganda used time and time again in the past. The question is how do we learn from that? Do we know how to identify it, both at an individual and at a governmental level? L'incitation à la violence. Je crois que tout le monde a dit que c'est un discours qui va dans le sens, qu'est-ce que soit One thing we have to watch is the relationship between popular culture they become the feeling machine for the politicians that then start to execute that in terms of ideology. A gátlástól, a szionista nyomulással szemben egyedül az erő felmutatása hatásol. Egyre több törlesztő részletet kell fizetni. A bankoknak mindent szabad. Itt dolgozunk, ezek csak lopnak. Politikus bűnözőknek, ez a szabad. Már félek kimenni az utcára. A cigánybűnözőknek mindent szabad. Nincs magyar állapot. A multiknak mindent szabad. Elegünk van az élősködésből. Önnek is. Októberben szavazzon a Jobbikra. Do we have the courage to be able to confront hatred when we see it within our society? The potential for cruelty and for what happened is still there. I'm absolutely convinced. Io credo che qui a livello privato veramente diciamo che così era io perché non ho parecchio così. We know if we're going to prevent genocide, we have to be listening first to the words third to perfectly rational and the ultimate careful. Iyi video tumaze kureba hano, so I'm going to be translating what happened in this video. Ivuga ku mateka ya jenoside ubwayo, twatangiye basobanura jenoside yabayeho y'abanazi, ntabwo ari intambara mu twanda bitekerezo cyangwa ntabwo ari ikintu cyiza ngo abantu batangiye kwicwa, ni imipango itegurwa igashyirwa mu bikorwa bahereye ku y'abanazi, bageze n'aho bagira minisitiri ushinzwe ibikorwa runaka kwita amazina, hari aho bagiranya nk'uko
mwabonye muri jenoside y'abanazi ijambo gukoreshwa inzoka imbeba ibiki byose n'ubundi byarakoreshejwe ntabwo ari ibintu byabaye mu Rwanda ko inyenzi zishwe inyenzi zikitwa ntabwo ari ibintu byonyine byabayeho habayeho imvugo zagiye cyangwa amagambo yagiye akoreshwa n'abapolitisiye abantu bafite ubwenge harimo ijambo rya Mugesera uhagaze imbere y'abantu mu mbaga y'abantu benshi akavuga kandi bari abantu bizerwa so jenoside mu mateka yayo habayeho urugendo rwo kwitegura kwitabana amazina mu Rwanda murabizi byabayeho habayeho uretse no kubita amazina inyenzi n'ibiki habayeho guhera mu gihe kimwe bagenda mu bw'abazungu bazaga mu Rwanda habayeho gupima amazuru ibiki byose kwita abantu bakurikije aho bakomoka so izo mvugo zose nizo zigenda zikagera aho jenoside iba gukoresha amaradiyo cyane cyane nka source of information yizerwa ni uburyo umuntu yakiramo amakuru mu Rwanda aho nk'abantu buri muntu wese n'umuturage wese uri ku murima yabaga afite ka radiyo soniteke so gukoresha amaradiyo kugira ngo babibe urwango mu bantu kugira ngo igikorwa cyabo cya jenoside kizagere 1992 hatangiye gutegurwa ibitero byo gutegura intambara nyayo cyangwa jenoside nyayo hatangiye kwicwa abantu mu duce tumwe na tumwe za Bugesera harimo abantu benshi bishwe bavanywe mu bice bari batuyemo bajyanwe mu Bugesera harimo imiryango iyo miryango yose ntabwo kwari uko yarigerageza rya jenoside yaje kugeraho ikabaho muri 1994 tariki 7 Mata nyuma y'uko indege ya Habyarimana yari hanuwe ariko ntabwo aricyo cyatumye iba so iyo iyi video tumaze kureba icyo yavugaga ni iyo nzira yose itandukanya ijambo jenoside n'intambara zisanzwe iyo nzira yose itandukanya amabi akorwa muri jenoside no ku bantu banganye bakarasana kubera ko nta kindi kintu cyabaye jenoside ni urwango rwibwa rukazagera aho rukazabyara ikintu kibi mwakoze cyane nagerageje gufata kano kanya kurenza muri no video tugiye kureba indi mwakoze We are going to watch another video. Abanyarwanda bajya gucika mu gice cya mbere politike y'imiyoborere abakoloni ababiligi bashakaga gushaka abakozi bo kubakorera akazi bitasabye yuko bajya bamusangira bagombaga rero gufata igice kimwe kigakora akazi abandi hakagira n'ababikorera hanyuma rero igihe cyo gukora ibyo mu gusa nkaho burangira ngo kubera ababiligi babonaga igihugu muri Kongo kandi bagomba kuzagezigeraho bazajya baca mu Rwanda baravuye ngo Abatutsi baduhaga raporo y'uko akazi kameze cyangwa tukabakubita nabo batagakoresheje ntabwo bazakwemera ko u Rwanda tugukoresha kumenya kubika cyangwa tukorera muri iki gihe niyo mpamvu bazafata ibyaha amakosa yose bakoze bijyanye n'ubutegetsi bwabo bakayatereka ku mitwe y'Abatutsi bagatangira kwigisha ko umuntu umwe Abatutsi nabo bari bamwe mu gihe cyo kujya ku bwigenge ubutegetsi bwarahawe abavugaga ngo ni abahutu batsikamira bagomba kwigaranzura Abatutsi. Parmi Hutu ni kivuga ni parti pour l'émancipation des Hutus. Aho kugira ngo abari mu Rwanda bahabwe ubwigenge
hakabaho kwigaranzura kw'abahutu u Rwanda twabayeho rwose ahantu uruhare rwa Perezida mu guca mu bice abanyarwanda unashatse watangira kurebera mu madisikuru perezida wa repubulika yakundaga kuvuga u Rwanda rwaho ubwigenge yavuze ijambo rirerire ariko kurisoza aravuga ngo ndarangiza iri jambo ryanjye muri igice kimwe cy'abanyarwanda bikora abatutsi yishyura umututsi bivuze ubutegetsi no guhindura imiti y'abandi handitseho icyanditse mu moko yose mwoye gukomeza kujya mu hagati ko tuzibeshye ibintu byajya n'ubwirasi bidafite aho bishingiye uyu perezida kayibanda yarafite kuri aririmbaga abanyarwanda yaririmbaga turatsinze gaye turatsinze kamara bakayitura parikiro iture ayo parikiro cyangwa cy'abanyarwanda bose kandi mu Rwanda yabonye bene gahunda abanyarwanda bakagiye kwitwa na gatatu hapfuye abatutsi bari mu Rwanda bakubwira ko yabarongo ejo na Charlie de Cadavre uba yabarongo yabaye kakamuteka cy'ibiramo wibaje mu bufungu uri gikongoro habaye ubwicanyi bukabije ndetse n'itangazamakuru mpuzamahanga byatangiye kuvuga ko ce sont des actes de génocide muri sosiyete nyarwanda no kwibaza nibuka nk'atari cyane umututsi watwikiwe inzu wiciwe cyangwa watangiye gutema yavuga ntabwo bavuga ko yavuze ngo yashize muri 73 rero kwibaza kuzari marembera Imana yari mu kurangira amahanga y'akirinda igisubizo egishakiye mu kwirukana habaye ikizwe mu gutsindira hari leta y'ijuriyeho haza Habyarimana ubumwe n'amahoro ubumwe n'amahoro ubumwe buretse gupfa bikunze kubera iringaniza ibyahere ahubwo yakoze ibyago Habyarimana akagira na disikuru yo kuresha abantu akavuga ati mwica abasabukwe mwica ababyara banyu ko mwashyingiranye mwashaka iki abandi bakagira ngo ni iby'ukuri biri mu ndani y'umutima naho arashaka kuganya abaturage ngo wese amukunde tutazi ko azategura we idushije leta Habyarimana yakomeje kuvuga ngo guca abanyarwanda ibice mbere na mbere mu mashuri amateka yigishwaga yabaye amateka yigisha amacakubiri ko abatutsi baturutse muri Etiyopiya abahutu bagaturuka muri Cade dutwigaga turirimba amahoro y'amajyambere wagira ngo kuko byari bihari ko kuriya jenoside yari imeze nk'umuriro w'ubunyotwe woroshe n'ivu kuko mu bayobozi hejuru byaravugaga yuko hagize icyo abatutsi bakwitwa habaga raporo de la catastrophe raporo ya buri gihe bakamenya abakozi umubare wabo w'abatutsi n'uw'abatutsi bakamenya n'abapfa bashaka bari performance bakamenya abana noneho kwari ugutegura urwango umwana bakora azi kuriya bakavuga ngo ihuriro ntabwo kuri ubwo gushyirwa mu bikorwa kuriganiza twebwe twakitumva hariya twiganagaho uwo twiganaga kubera twigaga tumutuka tumusereza tumaze kumenya ko ari umututsi ari mwari mubitubwiye wowe twakana ko wari muri abatutsi ndetse uzabona cyangwa se ukuntu kigenda yihese umugongo nimwe murabo muri umuryango wo kwa Kajegeza uwo mwana twatereye icyo gihe tumubuza amahoro yaza kumusangire ku gasoko kubise cyangwa twari dusanzwe dusangira impamba dutangira kumuheza agezeho atwibuzemo ishuri areka arataha rero inkotanyi zarateye uruhare ku wa mbere niba nibuka neza itariki ya mbere y'ukwa cumi mu ijoro ry'uwakane mbona umujyi wose ikirere cyabaye umutuku nyine amasasu acanamo noneho baracyari ku itariki ya gatanu batangira kugenda bafata abantu bitaga mu by'ibyitso by'inyenzi inkotanyi zimaze gutera nk'uko bagombaga gushaka izindi ntwaro habayeho gushakisha intwaro basaba abantu baririmbaga n'abandi bose barahamagaza bati buri munyarwanda nahinde indirimbo cyo gufasha igihugu guhangana n'umwanzi
birakomeza kugeza kuri imwe tubatsembatsembe imwe tubaganire kumva indirimbo yo kwica ngo tubatsembatsembe ikwira ikava ibyumba ikajya icyangu ikava icyangu igataha ikibuga ikava ikibuga igataha igisenyi ibyabuze icyo bivuze inkotanyi zikimara gutera propagande mediatike no kuri radiyo y'igihugu yari ihari inyangarwanda imburagasani banzi b'igihugu ibyo byarabaye buriya amategeko 10 y'abahutu ko yasohotse muri kabuga ntabwo yasomwe n'abantu benshi yaje kumenyekana mu banyarwanda kuko radiyo rwanda itari yaba rtm yari 1993 radiyo rwanda yagiye ibicishaho ikabisobanura itangazamakuru bisa naho byandika gatoya guhera amashyaka y'abuzi MPM yari yaraje ishaka kuvuga ibyo radiyo ya leta itavuga indirimbo yagiye gukora eshanje kugurana porogaramu n'abantu bo kuri muhabura icyo gihe bari baramaze gusinya gusha uwitwa Kantano cyangwa ne yashyizeho indirimbo iri kuvuga ngo turaje tuje tugibaje atangira ngo waraje nyine ngo n'ibizungerezo byabo umugabo tukazi muri mwiteguye ibitanda byanyu muriveho bamudetere nabo mutema cyinshi ndabyibuka neza rwose ikiganiro nawe numva indirimbo nziza yishe ibintu byiza baririmbaga tuje tujya iwacu arabihinduye bibi ku buryo bwari babyumvise wenda bari kubikunda arabyatsi kubera iki propagande azi ukuntu ari bubikore bya bintu byose ibyari amata agasukamo amasazi hari ikintu gikomeye cyakoreshejwe nubwo kidasanzwe mu banyarwanda n'ibishushanyo karikatire byakoreshejwe cyane muri kanga kuko zashushanyije ibintu by'urukozasoni ariko bifite ya mesaje reka wenda mvuge nk'ishusho imwe yo muri 1993 hari ishusho rero ubonaho inkotanyi n'umukuru wazo igihe Paul Kagame bavuga ngo inkotanyi turatashye noneho bari bashushanyije ujya kureba ugasanga umuhanda bagendaho ntabwo ari umuhanda niza sekiteri bo baravugaga ngo igihe cy'inyenzi zizasanga mu kwezi kwa mbere 1993 bagosora avuga ngo bagiye gutegura imperuka Kibirira Bigogwe ku Kibuye mu Bugesera abatutsi barishwe barasengerwa ntabwo indege yari yavuye umunsi wo kwa gatanu rero ni umunsi mubi twagize imibiri yose kuko haje imbunda zidasanzwe haza abantu badasanzwe bari bafite imbwa bafite umuriro bafite n'ingoma twabonaga ibyo bintu tukarira nta muntu kugezeho bamwe bananirwa no kugenda bicara hasi baraza abantu barabica umusozi wose uhinduka imirambo imigezi yose yahindutse amaraso batemye icyo gihe umuntu wese warokotse uwo munsi yarokotse azi yuko ariwe wenyine warokotse baraza bati pawa utupawa mututsi wize gisoni uwacuje yazanye umutindi yawe pawa ibikombe by'imisozi biti pawa ekonziga ukagira ngo ni nziza akaradiyo mu gutwi n'umupanga mukuru ngo akaradiyo mu kumpera y'abeza akaradiyo mu gutwi yumva yitera ukuboko kw'imfasha umupanga twasohotse mu kiliziya batera indirimbo ivuga ngo twaremewe kuzajya mu ijuru mama yarayirimbye kandi yari umukozi nawe yasubiragamo abantu barasohoka noneho bamaze gushyira mu kiliziya abantu bose babandagaza aho mu mbuga hanyuma hakurikiraho ikintu cyo kuvuga ngo abagore mwicara
abagabo ikintu cyitwa umuhungu umugabo umuhungu umwana w'uruhinja w'umuhungu bagashyira ukwawo nibo batangiye kwica papa bamwica bamuciyemo kabiri bakavuga ngo reka bareba ko atava amaraso ava amata kuko bari bazi ko urwo rwatumye bari amata bamuciyemo kabiri bamukuye muri uriya mugezi wa Nyabarongo baba barafite ubugome udashobora kumva bafite ubugome uburyo ntabwo kwica byari bihari bongeraga ikintu cyo kubabaza kugira ngo bapfe nabi. buriya jenoside ifite ukuntu iteye navuga ngo nabi no kuyihakana bikaza muri ubu ngubu. buriya harimo impamvu ebyiri zibitera. imwe niyo ngiye kwigira intungane, kwigira innocent, kwigira inzirakarengane, ariko harimo n'indi yo kuvuga ngo n'umwana wanjye uzakura atazavuga ko nari umugome, ko nari ntabwo wategura ikintu ngo gikore bagikora ureba ngo nurangiza uburyo ngo nicyabaye barabizi. Thank you. These are short videos that help us to understand how the genocide was prepared. Aya ni amashusho yatwereka uburyo jenoside yateguwe from the beginning up until April 7th of 1994. kuva mu ntangiriro kugeza muri 1994 tariki enye z'ukwa karindwi when the 1994 genocide against Tutsi began. ubwo jenoside yakorewe abatutsi yatangiraga. Now we're going to hear from one of the survivors. He's going to share his testimony with us. His name. Tugiye kumva ubuhamya bw'umwe mu barokotse jenoside. Amazina ye ni Mr. Luck Nzunguye. He was born in the southern province of Rwanda and survived the genocide against Tutsi at the age of 5. yavukiye mu majyepfo y'u Rwanda yarokotse jenoside afite imyaka 5. He's now living in Phoenix, Arizona with his wife and child. Ubu ngubu baba muri Phoenix, Arizona hamwe n'umwana we n'umuryango we umugore n'umwana. Mr. Luck Nzunguye, the stage is yours. Karibu. Koza. Good afternoon. Before I start my introduction, let me take this opportunity to thank the President of Rwanda, who is in this room, to support us and also to be with us in this event of commemoration. And also, I would like to thank all survivors of genocide against Tutsi, who is in this room, and all over the world, to be strong in this time of healing. It's not easy, but it's possible together. My name is Lungelak. I was born in Rwanda, in the southern province, Kishambu sector. And at the beginning of the genocide, I was in Kigali, in the area known as Kicukiro Sante. I was with my mom, my little brother, my brother sisters, and my father was in Italy. My mother is
travaillais Jeanne d'Arc. My father is the Kaitawa Charles, who was at Butare, working in Hotel Foko at the genocide again. On the day of the genocide at the beginning, at Kitri Centre, at the evening, I was with my mom, and also I saw a lot of people came to our house and also talking with my mom. I didn't know what's going on, but there's something wrong. And at the evening, like maybe like 11 or 11:30 p.m., my mama told me to take the couches from the chair, then took outside the toilet, then we put over there. Then my mama spent the whole night over there. She didn't tell me what's going on. And she told me, you go take your brother and the sisters, don't open to anybody. And don't say to anybody that you saw any man who has the small radios. Because most of the time, the militia, the Nihirahamu, they came to the house of Tutsis that was searching what they call the pizza. And then my mama told me that maybe she was thinking they're gonna come to our house. Once they come, don't tell anything, say you don't know where parent is. So we spent the whole night in the house. It was really terrified, we were really scared. What's going on? I was a little boy for 5 years. It was not easy for me to understand what is going on. So those days, for the next day, on 7 April, my mom, I went to the toilet outside, then I opened to my mom. Then she came outside, she came to our house to spend all day together, because I told her the last night nobody came to our house. Maybe she was thinking that is good. Maybe she was thinking nothing gonna happen. But on that day, like 1 or 11 a.m., there is a group of militias and the government soldiers came to our house. Then they took my mom from inside and go outside. They put in front of them, started asking some questions. I was in the window, showing my mama what's going on and what's going to happen. At that day, my mom was just trying to look into my eyes. Maybe she was trying to say something for me. Then I went back to the house and closed the door. My mom, there's another guy who was, my mom was doing a business of selling some drinks in Kitchener Center and food. Most of the people made that Kitchener Center know my mom. And then the other guy came to my mom. Then he told my mom, you go back to the house. And also, maybe the curious at that time, because there's somebody who recognized my mom, he told my mom, go back inside the house. I don't want somebody, it means I don't want anybody coming outside, crossing around. Sorry. Then at that day on 7 April, my mom, she just found that maybe things are not be easy. The other day on 8, 9, and 10, my mama spent all those days in the toilet, and also we spent all the day in the house. Me with my little brother, he was 3 years, and the other 2 girls, the other was 2, and the other 4. But all days, I used to go in the evening to check to my mama, talk to her. I didn't see anything. Then give her all the report. If I saw our neighbors, everything, I go to talk to my mom. And also telling nothing happened to us. I did all those in the day and the evening. In the morning I came, then open to my mom, then give some water. We didn't have any food in the house, but I used to give the water to my mom.
So at 11 April, because I was every day talking to my mom, I saw some people going, but my mom knows there's some people that are going at 33 kilo. My big brother Selman mentioned in his speech. Then my mama said, so let's go to 33 kilo, maybe we're gonna get a protection from UN peacekeepers who are in the mission in Rwanda. So my mama told us, let's go to a 33 kilo, maybe our neighbors they are at 33 kilo, it's gonna be better and we're gonna get a protection from there. On 11 April, we went to a 33 kilo. It was noisy, it was like 200 meters from our house, it was noisy. So we crossed to our neighbors, and I saw one lady who was the friend of my mom, who was on the ground, and she was pregnant. And I asked my mom what happened to her. My mama told me she's sleeping, but was not. She was dead. On the lawn, there was on the other side there is a man, and also there maybe was his wife. We went there to a 33 kilo, we had to Rwangura house and Bernard, and I was noisy because I was going like 5 meters, then sit down, sing around and going and sit down. But when we are just approaching to a 33 kilo, the main gate where was the UN peacekeepers abandoned thousands of Tutsis in the 33 kilo, we saw a group of people came from Sonatube, heading to Bugesera, heading to Nyanza kilo, and also there was the militia and also the government soldiers that with all those Tutsis. We asked where they are going, why they say we are just going in Burundi. We are gonna be safe. We joined the group. We didn't know what's going on, what's happening. Also for our friends or family, the neighbors who were in that group, and we joined the group, continued to Nyanza Kichukiro. I was with my little brother, Pilot, Mugao, and 2 other young girls, and with my mom. Heading to Kichukiro was noisy because the road was just seeing the body, the people killed by the militia, the government soldiers. It was my first time seeing somebody killed. Heading to 33 kilo, I lost my brother, little brother, Pilot, and I told my mom, I want to see, I don't see my brother, I want to go find my brother, because I love my brother. And I told my mom, let me go, and then I will be back. But it was no easy because it was a lot of people. To go find the people, like insulting people, going nowhere, we don't know where you're going. It was noisy. Then a friend of my mama saw me and told, where are you going? I said, I'm trying to find my brother. I don't know where he is. Then she told me, your brother is with my sister, you come with me, and also we're gonna be together. She take my hands like this, and we're heading to Nyanza Kilo, and also on the way going to a Kilo, the people they are talking, we are going to be killed, and also there's inherent with the militia, they want to kill us. But there is no way to go, because on the law of the law, there's the government soldiers, and also the Singeramu militias, and the weapons, machine, everything. It was no easy just to move anywhere. When we are going to at Nyanza Kilo, we are more than 1,000 people from there, near close to where there is now today. There is a hotel called macadamia, and I just a nobreza, yes, thank you. There is a nobreza, and the lady told me, you know, my name was my nickname was Mitsubishi, and she told me, Mitsubishi,
take my hands, we are going to run. Don't scare, don't stop, we are going to run because if we're gonna go at another kilo, they're gonna kill us, and also those gonna have me and the militias, they're gonna kill us. Nowhere to go. So let's try to run if you're gonna survive. I was a real kid, like 5 years. Then I told her, yes, let's go. We ran to the bushes everywhere, fell down, get me up, then kept going. It was some people, the few people used to do that. But the other, all of them, including my brother, they came from Nyanza. All those people was in the hands of international community, UN peacekeepers, that was the Turkish. And also, we're heading to Nyamata, to Tanga, and just goes to Nyamirambo Statue. From there, I was not with my mom, I was with a friend of mine. Then I was thinking, well, I don't know, where is my brother, my mom? For me, it was not easy to understand what is going on, what is happening. I spent the day at that family where they already took me at Nyamirambo, Kivugiza, and also there is somebody came to me then told me, I know you where your mom is. My mama was at regional stadium at Nyamirambo. I can take you over there, then meet your mom from there. I went with the lady and also the one who just identified my mama at the regional stadium. I meet my mom again, but my brother, we didn't meet him again. From there is somebody has a family at Nyamirambo, close to regional stadium. We went to that family and she told us, let's go to that family, we're gonna get something, we're gonna hide from there, maybe we're gonna get something to eat, that's gonna help us. We went to that family. From day one for the next day, the family told us, so we are going to take a refugee somewhere. Here we are not safe because around Nyamirambo there is a lot of blocks everywhere. There's Ineram, the killers everywhere. So they told us here we are not safe also. Let's try to find another way. But the problem is my mama was pregnant for 7 months. It was not easy to move. She was really so tired, and also she told them, I'm not able to go anywhere. So if I'm someone who's gonna die, I'm gonna die here with my kids. So we stay in the house with my mom, and also that family went somewhere to find refuge. So we spend our days at that house, nothing to eat, no water, but there is another house that was closing to that house, there is a neighbor. We used to go over there, then looking to the window, then asking the water. There is a young lady that came to me to give a cup of water. Then she told me, if you want a water, just come to me, knock to this window, I'm gonna give you the water. But nothing else you have in this house. At that house, it was the house that was not in a group of Tutsis that were supposed to be killed during the genocide against the Tutsi. It was in the part of Tutsi. But most of the time, I remember that used to help me, support me at that during that moment. She used to do that, but one day she came to me. I was back to ask the water. I used to ask the salt and also the chili powder, and my mama mixed the salt and also the chili powder and put in the top bed, drink the water. Because we used to share a cup of water for all of us, a group of 4 people. And the director told me, my mom, she told me once she saw me giving you the water, she's gonna go then talk to the Zinera militia, then they're gonna come, they kill all of you.
Then I went back to my mom. I said to my mom, what the young lady told me that, tell the Ziner Hamid that we are hiding in this house. And my mama told me, so you, with the two guys, go in the kitchen outside and don't cross the kitchen, hide at the back. Because if you cross the door, the militia are gonna come, they're gonna think there's somebody inside the kitchen, and me, I'm gonna stay here, maybe some of us gonna survive. So I took two girls, then we went to the kitchen, we spent a day over there. Then I saw a group of militia come to the house because the mom of that young lady told the militias, here there's a Tutsis hiding in this house. Then the senior army came in the morning, then they took my mom from the house. I was seeing behind. Then I saw my mom, the senior army took my mom somewhere I didn't know. I told those kids, stay here, let me try to see where they took my mom. I was hiding under the wall, seeing what's going on, what's going to happen to my mom. But they took where I didn't see. I was waiting over there like 2 or 3 hours, waiting my mom if she's going to come back. My mom came after those 2 or 3 hours, but it was not easy to see. It was just crying in her eyes. It looks like the rape or some blood, something like that. And my mama told me they put the powder cheese in my eyes. It's not easy to see. She came back to the house and also she told me some of group of the militias, one of the soldiers, if I don't know if I was a leader, he came then told me that this stage nothing has done. There is RPF soldiers at the level. You have to fight with RPF soldiers. So the ready can go back. It's not doing anything for you. You have to fight with the RPF soldiers at the level. Because at that place, at that area, was the area that was close to where there was the RPF soldiers was at the level. So my mom, that's how it's about that day. She came back to the house. But by chance, I don't know if God did that, but God was with us during that period. Because in the early morning, next day, the RPF soldiers came like 5 in the morning, they come to the house. They told us, we are coming here. I came outside, then they talked to me, tell your mom we are here to the square, to the watches. I went back to the house, then I told my mom, I saw the soldiers here outside, but I didn't know if it's the government soldiers, but it's my first time, because she was asking me if it looks like the one I saw before. I told my mama no. They told me they're coming to rescue us. My mama came outside. Then they told my mom, they take me to the show that are here, and also the other those young girls, and also with my mom, they took us to St. Andre. St. Andre is a Catholic church, it's a school that was close to Nyamirambo. We went over there, then I found a place, there was a lot of people over there. The RPF soldiers were trying to see all the Tutsis around over there, then take where they're gonna be safe. From there, we survived, then once the Kigali, the RPF soldiers took me out of control in Kigali, we went back to the house at Kitikiro, where we used to be before the genocide against the Tutsi. But our neighbors, friends, most of them, they came from Nyanza Kitikiro. For us, it was not easy to understand, to capture that image, what is happening, and what's going on.
as a little kids to understand what's happened. My brother, you see my brother, I used to take the cross of my brother every day, the whole night with the cross of my brother, because I was thinking that one day he's gonna come back. And also one day, my mom gave the cross of my brother to other kids. I saw the kids just wearing the cross of my brother. Then I went, I said, no, this is the cross of my brother, I have to give it to him. My mama was noisy, she was pregnant. The eyes affected. After 1 year, they removed the eyes because they say there is a cancer in the eyes. And also, she gave a birth, my brother, my little brother, called it. After the genocide, I was the one who was supposed to take care of my mother and my little brother. We used to go with some NGOs called Warakabaho and Biranu just to help us. And during that time, they built a small house at Kabeza, who was the first one who just took the house at Kabeza. It's in Remera. Then I went with my mom. But my mom was somebody who was very tired. She was not able to do anything. I was the one who was supposed to do everything. But in 1987, I came from school. Before the genocide began, I was somebody who was very excited to start the school in September. I was somebody who has a dream that I'm going to start the school. So after the genocide, I went to the school, but that was not easy for me just to go, then have attention for whatever the teachers are saying, because I was thinking what is behind. I was with my mom, one day somebody came to the school. I was in primary school, and she told me, we took your mama to the hospital, she's not good. I went to Seashika, then my mama was in oxygen, she was on oxygen. My little brother stayed at the house alone. He spent over there 2 days, nobody came to the house to see him. He was like 2 years, if I remember. Then I spent the whole days at the hospital with my mom, and a few days after that. Sorry. But there is a congregation of Christian Sisters of Jesus, the Petits de Jésus. They come to us, then we used to take my mom and also like my mom. There is no family, no other members of my family that were very adapted. We did that it and 5 years survived the genocide in our family. So after the genocide, I went to live together with the other world genocide, survived the genocide that we did. The congregation of Little Sisters of Jesus. I went over there, but my brother, he didn't know what happened. He refused to come with me. He just said somebody came to our house and took him. It was not the name of our family, but he said you and your mom, you left me.
you are not my brother. The brother just can then know what happened after 3 years. Because it's a time for just able to talk them to know what happens to us. After the genocide, I used to go to see if there is a member of our family, because some of our family was in the Butare, in the Shanti sector, and also close to Uganda. I went over there in south of my father, side of my mom. Then it was nobody. The houses was demolished, no houses, nobody can find over there. Even my sister, at the beginning of the genocide, she was in the Butare, and also when I tried to ask somebody, and they said, your sister's about the genocide, but after the genocide, there's somebody who was working in my grandpa's farm, then killed my sister. I went to Nyumba, Nyakibanda, to see where my member of my family, grandpa, aunties, and the uncles, they had from there. I used to know what happened to them and why the genocide happened. It was not easy as a kid, as a young, to know what happens during the genocide. Nobody came to protect all those people killed in 100 days. By now, after the genocide, I was struggling with trauma, everything, as young. But the one thing helped us just to be strong. At that time we joined high school, we went to what the Students Survivors Organization called IHA. As my big brother here, he was the one who was trying to encourage those young people like me just to be strong. We found artificial families where you can find the father and mother that can come to you even if you're the same age to talk all those patients or those things you're struggling with. Then we try to do what the mother and father can do, even if also you are experiencing with all those problems. We try to find a solution together and also to be together every day till now. And also nowadays, the idea of those people, all those kids, all those students, they join the idea to be together, just to find a solution for those trauma, everything, those experiences of the genocide, to try to find a solution. So nowadays, today, we are strong, and also they will get the strength to be strong and also to overcome the trauma that is going to our generation. Thank you for your time, and then let me talk a little bit in Rwanda about my tragedy, about my story. Murakoze. Navukiye mu ntara y'Amajyepfo, mu karere ka Huye, mu murenge wa Gishamvu, niho twari dutuye, ariko nyuma mama aza gukorera i Kigali by'ubucuruzi. Papa yari atuye i Butare, mama yitwaga Mutabaye Jeanne d'Arc, papa yitwaga Kayitaba Charles, yakoraga muri hoteli Fo. Papa yavuye i Butare na mushiki wanjye, hanyuma njye nari ndi Kicukiro na murumuna wanjye. Mama mu gihe jenoside yatangiraga yari atwite, yari afite amezi 7. Kuri we byari bigoye kugenda cyangwa kugira ikindi kintu akora. Ku itariki 6 nibwo nabonye mama nijoro, abantu cyane cyo kujya kuryama nk'abana. Abantu bakomeza baza mu rugo, ariko barabaturanyi bamubwira amakuru n'ibiri kuba, hanyuma aza gufata icyemezo ko ari bujye kurara muri toilette iryo joro.
hanyuma twebwe abana tukaguma mu nzu tukifungiranamo, hagira umuntu uza tukavuga ko tutazi ahantu ababyeyi bagiye. Mama ninjye wamufashije gukora ibyo ngibyo, dufata imisego tujyana muri tuwarete, arambwira ngo mufungire inyuma, kireho ingufuri ufungire hanze, abantu barabona ko hafunze ari tuwarete zo hanze akenshi nta nubwo zabaga zifite amadirishya, ni utwenge dutoya dutanga akuka gakeya. Mama maramo ijoro ryose, umunsi ukurikiyeho itariki 7 aragaruka mu nzu, tube turi kumwe, ariko aba ari nabwo interahamwe n'abasirikare baza mu rugo bagera muri 3 baramusohora mu nzu. Ngiye komeza ndebera mu muryango, ariko mama ko yabonaga kancira isiri no kunyereka yo kumva aho ngaho, ariko akomeza mfungira hafi, bakomeza bwamubaza ibibazo. Hanyuma haza kuza umusirikare umwe wari uzi mama kuko yacuzaga, yari afite akabari ari Kicukiro centre, aramumenya amubwira ko asubire yamuva mureke asubire mu nzu, ariko ntagire umuntu wongera gucaracana, akomeza ugenda aho hanze. Ngo kuva icyo gihe mama ahita ajya kwibera muri tuwarete, tuguma mu nzu kuko ntiyashoboraga kugenda, kuri we yumvaga kuguma mu rugo aho ngaho aricyo gishoboka, naramuka apfuye azapfira aho ngaho, cyangwa Imana nidukize izadukiza aho ngaho. Kuguma muri tuwarete akambwira ucunge, akajyamo umunsi wose, akajyamo nijoro nkaza akamufungurira, agasohoka agafata akayaga, mu gitondo nkaza akamuzanira amazi, akambwira hari abantu wabonye, amubwira nimba hari ibyo nabonye, nimba hari ababonye bagenda, ariko ugeze amubwira ko nta muntu umwe ndi kubona. Ariko yari azi ko abantu benshi bagiye muri Leta Kicukiro, aramubwira ngo noneho tugende muri Leta Kicukiro kuko turi bubone ubuhungiro, turaza kubona abantu baturinda baradukiza. Tugiye muri Leta Kicukiro duhura n'umuturanyi nawe wari utwite, wari inshuti na mama bamwishe, ndamubaza byagenze bituma, arambwira ngo arasinziriye, ariko ntabwo yari asinziriye. Imbere hari undi mugabo, nibwiye ko ari umugabo we, mama mukoraho, yari yapfuye. Turakomeza, ariko uko tugenda niko twagendaga tubunda, twicara kugira ngo mwicare, tukareba, tukihuta gatoya tukongera tukicara. Ni hagati y'abantu bazi Kicukiro centre, hari igipangu cya Bernard na Rurangangabo, agatonga uciyemo hagati, harimo n'akantu k'akararo, niho twaciye turazamuka neza uhita uhingukira ku gipangu cya Leta Kicukiro ku muryango. Tuhageze rero nibwo UN yari imaze gusiga abantu muri Leta Kicukiro, bamwe bari kuva Sonative nk'uko Selemani yabivugaga, bazamuka bajya Nyanza ya Kicukiro. Twebwe ubwo tubonye abo ngabo n'interahamwe ziri ku muhanda aho ngaho, ntabwo twari gusubira inyuma, icyo twagomba gukora twari kwinjira muri abo bantu. Tubinjiramo, turazamukanamo nabo, abatugendera baratubwira ngo tugiye ngo baduhungishe i Burundi, za Bugesera aho bari buturinde, ariko twinjiye mu bantu uko dukomeza tugenda tubona abantu bicwa, barimo barakubitwa, batubwira ko tugiye kwicwa. Icyari cyari abantu kuvuga ngo bavamo gute muri uwo murongo, muri uwo muhanda, ariko ntabwo byari gushoboka ko abantu bavamo ngo, kuko interahamwe n'abasirikare bo kuri guverinoma ya Habyarimana bari batunze umurongo, abandi barimo hagati yabo. Kuvamo hagati bari kukwica bakakurasa cyangwa ikintu. Turakomeza, ubwo niko turi abantu bishwe mu nzira, abantu batangiye kubona ko bagiye kwicwa nta kintu. Ngeze kuri aho ngubu hari Nobleza Hotel, tuhageze imbere abantu bari barangije kuba sitaka, abantu babibona ko abantu batakikomeza bihuta bajya doko, bari kugenda gake abantu bakabicaza aho Nyanza ya Kicukiro kugira ngo baze kubona uko babicira hamwe bose. Umugore rero wari wamufashe kuko nanaburanye na mama na murumuna wanjye, aramfata mu bantu benshi, afata ukuboko arambwira ngo tugiye kwiruka duhunge kuko bagiye kutwica, niba turasa baraturasa, ariko we ntuhagarare. Agenda nkagwa kandi nkagwa. Turakomeza za Butamwa, dukomeza za Nyamata, Butamwa, turakomeza duhungukira Nyamirambo, duca hariya kuri stade regionale, hari abantu ariko turamanuka tujya Kivugiza, menye hari abantu yari aziho, tujya mu rugo rwabo. Undi muntu aza kumbona, ariko aravuga ngo yabonye mama kuri regionale kuri stade, aza kuntwara ajya kumbuza na mama. Ubwo bahita badutwara mu rundi rugo rwari rwegereye aho hafi, mu rugo rw'abayisilamu. Tuba ariko ku munsi wakurikiyeho twahageze nabo bahita bahunga, baravuga nabo ntabwo
nta mutekano wari kuko hari interahamwe hirya hose avuga ngo aha ngaho naho nta buhungiro twizeye. Twabaye aho ngaho kugeza ubwo inkotanyi zahadusanze, interahamwe ziza gutwara mama, umuturanyi yadutanze yavuze ko hari abatutsi bishemo aho ngaho, abikora kuko yarabonye umwana wajya gukunda kunywa amazi, kenshi naje gukomaga ku idirishya akaba amazi kugira ngo yashyire mama tunayasangiye. Nawe wampaye urusenda rurimo urusenda n'umunyu tukabivanga tukabimikisinga, mama akarya akabona utuzi dukeya, nanjye nkarigataho kuko nabonaga mama barigata, nanjye nkarya urusenda ruvanze n'akunyu ukanywa utuzi dukeya. Najyaga rero nimbaga ibikombe bibiri buri munsi kuko ku manywa ntibyashoboka ko ashobora kunywa amazi. Najyaga mu gitondo kare hanyuma nkaza no kujyaho mu ijoro ngakomaga ku kadirishya kayigurira mu gipangu cy'abo bantu akampa amazi. Umugore abonye nibwo yaje kubwira interahamwe avuga ko aho hisha abantu. Mama baza kumutwara bagiye kumwica, twebwe yatubwira ati mwebwe mujye mu gikoni, interahamwe niziza hano zirabona njyewe njyenyine kandi igikoni ntimugifunge, mwishe inyuma hariya nibaza bava ku igikoni kirangaye bari bwibwire ko arimo abantu batwara abana batoya yewe n'utundi twana tudukobwa tubiri tujyamo aho ngaho. Hanyuma mama w'interahamwe zije zimukura muri ya nzu, urumva nta bandi bantu barimo ziramutwara. Ubwo mbonye ko bagiye bamaze kurenga ku gipangu ndakati senyenge ndakurikira ngo ndebe ahantu barengera, inyuma hari ibyatsi bari kumbona. Ntegereza amasaha agera muri 3 nicaye aho ngaho ntegereje, kera kaba yaragaruka ariko aza yahumye amaraso, amaso asa n'amaraso, bamuteye isenda mu maso. Kubona kuri we ntabwo byari byoroshye, anatwite ananiwe. Umunsi wakurikiyeho ibyo ngibyo biba niwo munsi n'inkotanyi zari ziri ku iremero zaje aho ngaho mu gitondo cya kare mu ma saa 11 barakomanga badukura mu nzu, turaza turasohoka mu nzu twese. Baraje bwa mbere ndasohoka nk'uko bitabuza ndabareba nyine, baramubwira ngo nimuze mwese ngo tuje kubakiza. Mubwira mama, ndamubwira abantu mbonye ariko ndabona badasa nkaho nabonye kare, kuko kuva mama yagaruka ntabwo twongeye kujya kuba twenyine aho ngaho mu gikoni, twahise tumusanga. Abo rero baje bwa kabiri ni jyewe byabaye ngombwa ko nsohoka. Ndasohoka mpageze aravuga ngo kuko bo baje mu gitondo cya kare mu kirere hakije, baratubwira ngo baje kudukiza nimbabwire n'abandi basohoka. Baranavuga ngo nimbwire umumama urimo aho ngaho ni mama. Ndabona kurira n'ubwo nibaza ukuntu babimenye ko mama yari arimo aho ngaho. Ndavuga ariko nyuma nkajya ntekereza ati maybe ko icyo gihe bajya kumwica aho ngaho bamubonaga. Nicyo natekereje. Baratuvuga ngo nidusohoke, umusirikare w'inkotanyi umwe ahita afata ashyira ku rutugu, hanyuma abandi nabo bafata twa twana tw'udukobwa batujyana muri setandre. Setandre hari abantu benshi cyane, tugerayo huzuye, turana ahantu tujya ariko twicara kuri esikariye. Igihe kiza kugira tugira ko dushobora gusubira mu mazu yacu, dusubira Kicukiro. Abaturanyi ntabari bagihari, abantu bari barashize, mama twite afite ikibazo cy'amaso kugeza ubwo n'ijisho rye bahise inyuma gatoya. Hari umusenyeri umwe Butare wari Filipo Kambahasi nibuka wadufasha bamukuramo ijisho bavuga ko arimo kansa.